సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న S.Saikiran యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇవాళ వీడియోలో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మీకు మంచి ఎడిటింగ్ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. బర్త్డే స్పెషల్ పిక్ ఎడిటింగ్ అనేది అయితే చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోని అయితే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. మీరు అలా చూసినట్టయితే నేను ఎలా చేశాను, ఎలా ఏమేమి ఎఫర్ట్స్ ఇచ్చాను అనేది మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అందుకనే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేయకుండా అయితే ఎండింగ్ వరకు చూసాను ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలా చేసినట్టయితే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ అలాగే ఈ బర్త్డే ఫోటో ఎడిటింగ్కి సంబంధించిన అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ PNG అనేది అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్ అయితే ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరు అక్కడి నుంచి అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ బర్త్డే ఎడిటింగ్కి సంబంధించిన మనకి ఏవే ఎడిటింగ్ యాప్స్ కావాలో అవి కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ అయితే ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరు అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లేదంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ప్లే స్టోర్ నుంచి అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, నో ప్రాబ్లం. అండ్ ఈ వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకండి భయ్యా. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామంది వీడియోని అయితే చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు భయ్యా. మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ కామెంట్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? షేర్ చేయకుండా అయితే వీడియోని అయితే చూసాను ఫ్రెండ్స్. No one else sees. In the underground, we're living low key. Can give you peace here in your mind. And as I found no place in the dead of night to come alive. Life is waiting on the other side. Follow me into the underground. Watch the world changing as the sun goes down. Follow me into the underground. Follow me into the underground. Follow me into the diamonds in the sky, shades of pearl and green. Fire burning hearts in darkest places. There's never been a better time to feel alive. I found no way, we're past the lines where truth won't lie. Life is waiting on the other side. Follow me into the underground. Watch the world changing as the sun
darkest places. There's never been a better time to feel alive. I found a way, we're past the lines where truth won't lie. Life is waiting on the other side. Follow me into the underground. Watch the world changing as the sun goes down. Follow me into the underground. Whoa, follow me into the underground. Into the సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ కాంటెంట్ మీకు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, లేదంటే లేదు ఫ్రెండ్స్. నాకైతే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి అని చెప్పేసి నేనైతే బర్త్డే ఫాంట్ అనేది అయితే యాడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. నాకు నార్మల్గా అయితే ఫాంట్ అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. నేను డైరెక్ట్గా అయితే స్టేటస్లో పెట్టుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా కింద రాసుకుంటాం కాబట్టి పెట్టుకోలేదు ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం అయితే ఇక్కడ ఫాంట్ అనేది అయితే పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. చూసాం ఫ్రెండ్స్, ఎలాగైతే పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ఇలా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, కావాలంటే లేదంటే లేదు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే చూసారు ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ అండ్ కామెంట్ అని చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? దిస్ ఇస్ సాయి సైనింగ్ అవుట్. జై హింద్.